nous l'avons dit et surtout comme nous l'avons annoncé, aujourd'hui c'est le jour spécial que le Seigneur lui-même l'a mis de part, il l'a mis à côté pour parler à ces hommes que vous êtes, à ses fils, à ses serviteurs. Donc je voudrais inviter tous les hommes à pouvoir se connecter. Si des femmes veulent également se connecter, elles vont simplement suivre cet enseignement pour le partager fidèlement à leur mari. Mais sinon, c'est un programme désigné et beaucoup plus arrêté pour les hommes. Donc, j'invite tous les hommes, là où vous êtes, là où vous me suivez, à vous connecter massivement parce que le Seigneur veut nous parler, à moi également. Dieu veut nous communiquer sa grâce par rapport à nos mariages. Bienvenue, Mekam Bertrand. Comme vous êtes tantôt, c'est un jeudi spécial. Nous sommes à notre deuxième jeudi spécial, jeudi des hommes. Alors, Mekam Bertrand, fais-moi une faveur, là où tu m'écoutes. Tes contacts sur Facebook, commence à les inviter afin que nous soyons nombreux à suivre cette vidéo. Alors, comme vous le savez, on a une habitude. Bienvenue, apôtre Milem Moudjaï. C'est un programme désigné aux hommes, apôtres. Je vais seulement croire le Seigneur que si tu nous rejoins cet après-midi, c'est parce que Dieu te permet peut-être de nous rejoindre et que c'est un thème que tu vas sûrement aborder avec le corps du Christ dans les jours qui viennent. Alors, depuis le mois de août, c'était le mois de août, que le Saint-Esprit nous a instruits de parler sur le mariage. J'avais dit à l'époque, quand j'introduisais, qu'en date du jeudi 13 juillet, il était 3 heures, quand le Seigneur m'a réveillé par son Esprit Saint et m'a demandé à moi, mon fils, mon serviteur, est-ce que tu connais ce que c'est que le mariage? Est-ce que tu connais la pensée exacte que j'ai par rapport au mariage? Regarde la terre entière, regarde comment vos foyers, vous souffrez dans vos foyers, regarde comment les familles sont détruites, regarde ces actes d'impudicité, ces actes d'adultère à travers le corps du Christ. Alors je voudrais passer par toi pour parler à mon peuple et ramener mes enfants dans ma présence. Et depuis le mois de août, nous sommes au deuxième mois, nous avons commencé à enseigner sur le mariage. Nous avons dit ce que c'était le mariage. On a parlé des fondements du mariage. On a parlé du choix du conjoint. Nous avons parlé encore il y a 2 semaines du rôle de la femme auprès de son mari. Et cet après-midi, nous allons terminer avec les responsabilités et les devoirs que les hommes ont à l'égard de leur épouse pour la réussite de leur mariage. Mais comme vous le savez, nous ne pouvons rien faire ou nous ne pouvons pas commencer sans invoquer la présence de Dieu. Et comme vous avez déjà l'habitude de nous suivre, vous savez que nous avons l'habitude d'adorer avant de commencer nos moments de méditation, nos moments d'intercession, nos moments d'exhortation. Et cet après-midi, nous avons 3 adorations que le Saint-Esprit nous a inspirées. La première de ces adorations dit simplement « Gloire soit rendue à l'agneau, car il est glorieux, digne de régner. L'agneau est souverain, c'est lui qui ôte le péché du monde. » La deuxième adoration, c'est toujours la gloire soit rendue à Dieu, Dieu de gloire. Son nom s'élève à majesté, et de nos lèvres on le célèbre. La victoire, le règne et son autorité, digne es-tu, agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Et enfin, le Saint-Esprit qui doit être parmi nous pour conduire ce moment. Pas le pasteur Gérard que je suis, mais le Saint-Esprit. Alors nous allons élever notre voix pour commencer à l'adorer. J'ai l'habitude de le dire, Dieu ne nous a pas créés pour autre chose. Il nous a créés pour que nous l'adorons et que nous le louons. Le mariage, c'est une plus qu'il nous accorde. Les enfants, c'est une plus qu'il nous accorde. Le travail, c'est un plus qu'il nous accorde. Tout ce qu'on a de plus en dehors de l'adoration et la louange, ce sont les choses que Dieu nous accorde. Mais sinon, la fonction première pour laquelle Dieu nous a créés, c'est lorsque Lucifer, l'ange de lumière, s'est rebellé dans le ciel, pas le jardin étant pour moi, s'est rebellé dans le ciel, il était projeté sur la terre, et Dieu, lorsqu'il a projeté sur la terre, il avait une pensée dans son esprit, de créer une créature qui devait pas être créée en pierre précieuse comme Lucifer, mais qui devait être créée la poussière de la terre. Donc toi et moi, nous avons été formés de la poussière de la terre, créer la pensée de Dieu pour remplacer le ministère d'adoration que Lucifer avait jadis auprès de l'Éternel. Quand tu lis la parole de l'Éternel, tu vas voir que dans Ésaïe 43, verset 7, je dis ceci, le peuple, je vais lire parce que nous allons adorer, mais avant d'adorer, je ressens à moi
que je dois parler un peu de cela avant que nous entrions dans notre sujet cet après-midi. Ésaïe 43, si tu as ta Bible, tu peux me suivre. Ésaïe 43, verset 7 dit ceci. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, on a été créé pour la gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Au verset 21 du même Ésaïe 43, il va dire ceci. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et lorsque nous allons dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Paul aux Hébreux, Hébreux 13, verset 15 nous dit ceci. Hébreux 13, verset 15. Je ne sais pas pourquoi je parle d'adoration. Je n'ai pas préparé un message sur l'adoration, mais je veux dire ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Hébreux 13, verset 15 dit ceci. Par lui, en fait, Jésus-Christ, nous offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Le nom de l'Éternel est saint. Dieu est très saint. On va donc adorer, on va adorer. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à l'agneau. Il est digne. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oui, Dieu est souverain. Il est digne de recevoir nos louanges, digne de recevoir l'adoration. Des âmes qui sont reconnaissantes, des âmes qu'il a rachetées du péché, des âmes qu'il a délivrées la puissance du monde des ténèbres, des âmes qu'il a rachetées au prix du sang de son Fils Jésus-Christ, les âmes qu'il a mises à part pour l'adorer et pour le louer. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève à majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. L'univers entier proclame la bonté de ton saint nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Je veux louer ton saint nom. Je veux louer ton saint nom. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton saint nom. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton saint nom. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Nous voulons inviter la présence du Saint-Esprit. Nous voulons inviter la présence du Saint-Esprit parce que dans quelques minutes, nous allons alors nous exalter. Nous voulons inviter la présence du Saint-Esprit. Commençons à prier. Commençons à rendre des actions de grâce à notre Père.
La réalisation de grâce à notre Père. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. Tes serviteurs, tes servants ont besoin de toi. Pas pour écouter le pasteur Gérard que je suis. Je ne veux pas que ma voix soit entendue, mais que ta voix soit entendue. Je ne veux pas être vu, mais que toi, Jésus, qui possède ma vie, toi qui vis en moi, que ce soit toi qui sois vu. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. La présence de Dieu, demandons sa présence, est parmi nous. Saint-Esprit, descend, descend, descend. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est dans ce lieu. L'onction de Dieu, oui, ton onction, Saint-Esprit, est parmi nous. Oh, elle est parmi nous. Ton onction, Saint-Esprit, elle est parmi nous. Elle est parmi nous. La gloire de Dieu est par ta gloire, Saint-Esprit, est parmi nous. Oh, elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. La gloire de Dieu est là. Sa main me touche. Viens nous toucher, Saint-Esprit. Viens nous toucher cet après-midi, Saint-Esprit. La gloire de Dieu est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. La présence de Dieu est là. Sa main nous touche. Touche-nous cet après-midi, Saint-Esprit, par ta parole. Sa main nous touche. La présence de Dieu est là. Sa main nous touche. Touche-nous, Saint-Esprit. Touche nos vies. Transforme nos vies, Saint-Esprit. Brise-nous, Saint-Esprit. Sa main nous touche. Sa main nous touche. L'onction de Dieu est là. Sa main nous touche. Transforme nos vies, Saint-Esprit. Sa main nous touche. On va prier. Lindo basanda raka sundu basa. Brika sanda raka sundu basanda raka su. La kasanda raka sundu basanda raka su. Lindo basundu 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 basuku basanda raka sa. Breka sakara kasundu basanda raka su. Lindo basanda raka su. Lindo basundu basundu basuku basanda raka sakara kasu. Breka sandara kasundu basandara kasa. Landa sakara kasundu basandara kaso. Lindu basandara kaso ko basandara kasa. Branda sakara kasundu basandara kasa. Braka sakara kasundu basandara kaso. Lindu basandara kasundu basandara kasa. Breka sakara kasundu basandara kaso. Lindu basandara kasundu basandara kasa. Seigneur Saint-Esprit, Saint-Esprit, je te bénis pour ta présence. Tu es là, tu es là, tu es là. Tu es parmi nous, tu es parmi nous, tu es parmi nous. Là où mes frères et mes soeurs sont en train de m'écouter, tes serves et tes servantes, les papas sont disposés. Pas pour écouter le pasteur Gérard, mais pour écouter Saint-Esprit. Je demande ta présence, je demande ta présence, je demande ta présence. Ce moment t'appartient, ce moment t'appartient. Conduis-moi, conduis toutes choses. Conduis toutes choses, dispose nos cœurs à recevoir la parole, inspire les paroles de ma bouche, parle la part du Père, brise-nous, délivre-nous, restaure-nous, guéris-nous par la puissance de la parole, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, et que toute la gloire revienne à Dieu le Père. Je vais maintenant prier pour ceux-là qui me suivent, tous ceux-là qui vont suivre cette vidéo.
Je prie selon Éphésiens chapitre 1, verset 17 à 18. L'apôtre Paul pourrait prier pour les Éphésiens afin que Dieu les accorde un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de leur cœur. Père, par cet enseignement que tu as inspiré par ton Esprit Saint, je prie enfin que ceux-là qui vont sur cette vidéo, là où tes serviteurs, tes servants m'écoutent en ce moment, mon Dieu, l'endroit est couvert le sang de Jésus. Je prie enfin que tu accordes un esprit de sagesse et de révélation de ta connaissance, que tu illumines les yeux de leur cœur. Mon Dieu, tu m'as plusieurs fois rappelé que le mariage pour les plaisirs sexuels, comme plusieurs pensent, mais le mariage est pour l'accomplissement, l'aboutissement de ta volonté au-devant de nos vies. Lorsque tu as sorti Ève de la côte de Adam, c'était pas pour faire d'elle une esclave, c'était pas pour faire d'elle simplement une ménagère, une femme seulement qui est là pour faire des enfants, mais c'était pour aider Adam à la vision à laquelle tu lui as donné. C'était pour sortir Adam de la solitude, avoir une compagne à ses côtés. C'était pour que Adam ait une épouse. De nos jours, Éternel, plusieurs hommes sont éloignés de toi, plusieurs femmes sont éloignées de toi, parce que nous ne connaissons pas nos rôles. Nous ne connaissons pas nos rôles. Je te bénis, Saint-Esprit, à cause de ta grâce. Je te bénis, Saint-Esprit, à cause de cet enseignement, qui vient non pas seulement démystifier les œuvres du monde des ténèbres, mais qui vient totalement nous redonner l'autorité jadis perdue par Adam et nous rappeler ce à quoi parfaitement le Père a sorti nos épouses, le Père nous a suscité sur cette terre, pour que toute la gloire revienne à Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus, frères et sœurs en Christ, serviteurs et servants de Dieu que vous êtes, Papa, nous vous saluons notre Seigneur Jésus-Christ et à notre programme spécial de ce jour. C'est l'occasion de rappeler que le monde va mal. Si tu es sur l'actualité comme moi, je suis l'actualité, tu te rends compte que le monde va mal et le monde va même très très mal. L'hoste souffre, nos mariages aussi. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, mais depuis l'ère de temps, la création du monde, lorsque Dieu Tout-Puissant a créé le premier homme, Adam, il a placé le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. C'est depuis ce jour-là que, depuis qu'il a sorti également Ève de sa côte et qu'ils ont désobéi leur propre chef à l'ordonnance donnée par Dieu. C'est depuis ce jour-là que le monde souffre, le monde souffre, la terre souffre, la création soupire après la révélation des enfants de Dieu que nous sommes. Alors, sinon, comment expliquer, comme nous avons pu le voir la semaine dernière, un homme de plus de 60 ans, de prendre plaisir en tuant plus de 50 000 personnes aux États-Unis, des personnes innocentes, des atrocités, c'est que le monde vit actuellement, des actes de barbarie, des actes de terrorisme, se revendiquant de leur une idéologie, les actes d'impunité de tout genre, les adultères, les divorces en cascade, qui sont vécus dans le monde et que de nos jours, même dans le corps du Christ, nous le vivons. J'ai dit donc que ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors l'Éternel, sous l'ancienne alliance, a pu se révéler à un homme du nom de Noé. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 6. Dieu s'est révélé à un homme à l'époque sous le nom de Noé. Dans Genèse 6, versets 5 à 8. Voici ce que l'Éternel a dit à Noé. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était très grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé dans son cœur. L'Éternel dit, j'ai exterminé la face de la terre, l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens. Donc Dieu, une fois dans son cœur, il a eu du mal dans son cœur, à cause de la méchanceté humaine, à cause de les atrocités humaines, à cause du fait que les pensées des hommes, chaque jour sont tournées vers le mal. Il a dit, je me repens de les avoir fait. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et je crois que si tu me suis cet après-midi, c'est parce que nous avons tous trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, pas à cause de nos œuvres, pas à cause de nos bonnes pensées, pas à cause de notre façon de ressembler, mais à cause de l'œuvre d'une personne, Jésus-Christ, lui qui est allé à la croix à cause de nos péchés. Alors, si nous avons pu trouver grâce au devant des yeux de l'Éternel, c'est à cause simplement de son intégrité. Noé vivait au milieu d'un peuple qui se corrompait. Noé vivait dans un peuple qui avait abandonné Dieu. Noé vivait au milieu d'un peuple qui vient le péché. Noé vivait dans un peuple qui se compromettait. Mais lui, il est resté intègre. Et Dieu l'a délivré. Dieu l'a sauvé, lui et sa famille, à cause de son intégrité. Donc, je dis tantôt que mon frère en Christ, saint de Dieu, papa, servant de Dieu que vous êtes, nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu, à cause de son amour, à cause de sa bonté, à cause de sa fidélité, mais surtout à cause de la présence de Dieu, car Dieu vient toujours au secours de l'homme. Et Dieu s'est servi de nos vies en passant par nos mariages et nos foyers pour que son règne vienne sur cette terre et que sa volonté soit faite comme elle est faite dans les
dans les cieux. Lorsqu'on parle alors des responsabilités, on fait allusion des responsabilités des devoirs, parce qu'on est en train de parler aux hommes. Cet après-midi, on parle des responsabilités des devoirs des maris à l'égard de leurs femmes. On fait référence à une obligation. Il dit ceci, lorsqu'on parle des responsabilités ou des devoirs, on fait allusion à une obligation de répondre de certains de ses actes, d'être garant de quelque chose et d'assumer ses promesses. Elle a pour conséquence, alors la responsabilité, elle a pour conséquence un devoir de réparer un préjudice à cause causé à quelqu'un de par son fait ou le fait de ce dont on a en charge la surveillance, voire de supporter une sanction. La responsabilité désigne également une capacité, le pouvoir de prendre soi-même des décisions. Il dit ceci, la responsabilité désigne également une capacité, le pouvoir de prendre soi-même des décisions. Donc ça qu'on parle de la responsabilité. Donc la dernière fois, si vous vous souvenez, la dernière fois, je ne vais pas résumer tout ce qu'on s'est dit la dernière fois, sinon on n'aura pas le temps. La dernière fois, nous avons illustré ceci avec ce bus d'école que j'ai encore cet après-midi avec moi. La dernière fois, on a illustré avec ce bus d'école. On a dit ceci, ça c'est un bus d'école. Comme vous pouvez le voir, c'est marqué devant. C'est marqué devant, c'est un bus d'école. Train to station, c'est un bus d'école. Alors, il y a des enfants qui sont dans ce bus. Alors là, on a le chauffeur du bus et on a la motrice d'enfant. On a dit la dernière fois que le bus d'école a été conçu par son concessionnaire, par le concessionnaire de ce bus d'école, avec une seule fonction, transporter les enfants de leur maison à leur école, de leur école à leur maison. Si nous utilisons ce bus d'école à d'autres fins, nous allons endommager, parce que la capacité qu'a son moteur, la puissance qu'a son moteur n'est pas fait pour que ce bus devienne un bus de transport. Il n'est pas fait pour que ce bus commence à aller faire de longues distances. Ce bus a été conçu uniquement pour aller chercher ses enfants de leur maison pour leur école, de leur école pour leur maison. Ça, c'est par rapport au bus d'école. On a également dit, Brother Abbas, I'm preaching in French, I'm going to try to summarize at the end. On a également dit que voici un hélicoptère de rescue. Un hélicoptère de rescue, cet hélicoptère de secours a été conçu et fabriqué par son concessionnaire pour des interventions lors des calamités naturelles ou humaines. Nous avons dit que leur utilité est de transporter des personnes des zones de danger pour des zones de sécurité. En cas de blessés, on prend les blessés là à l'intérieur et on les transporte pour des hôpitaux les plus proches ou les centres de santé afin que les blessés reçoivent des soins, soient suivis. Il y a encore quelques temps aux États-Unis avec alors l'ouragan Irma. Vous avez vu ces hélicoptères. Ces hélicoptères sont sortis de leur base pour aller chercher les rescapés, pour les amener dans les zones de sécurité, pour aller prendre des blessés et les amener dans les centres de santé ou les hôpitaux pour que les blessés reçoivent les soins. Et enfin, nous avons parlé des clés. On a dit que la clé est un objet métallique. Aujourd'hui, c'est pourquoi on a notre enseignement. La clé est un objet métallique. La clé, c'est un objet métallique. C'est un objet métallique conçu et fabriqué. Ça nous sert à ouvrir une porte. Ça nous sert à ouvrir une porte. Nous avons dit que nous trouvons plusieurs types de clés selon leur utilisation. La clé de ta maison, ça c'est une clé de maison. La clé de bureau, la clé d'un magasin, d'une boutique est différente de la clé de ta voiture. C'est une voiture, la clé de ta voiture, la clé d'un bateau, la clé pour ouvrir un avion, ce n'est pas la même clé. Et lorsqu'on parle de domaine spirituel, la clé représente une révélation. Dans le domaine spirituel, la clé est une révélation que Dieu nous accorde à un donné précis de sa parole. Parce que nous devons savoir une chose, la révélation de Dieu, elle est progressive. Donc, ce que je partage avec vous cet après-midi, c'est une révélation que Dieu vient de m'accorder. Demain, je peux relire les mêmes écritures et le Saint-Esprit, face à ma soif, face à mon désir, va encore m'accorder d'autres révélations. Donc, la parole de Dieu, la révélation de Dieu, de sa parole, elle est progressive. Brother Abbas, I'm saying this, the revelation of the word of God is progressive. According to our thirst in our heart, God revealed himself to us according to the test of our heart. God revealed himself according to his desire and to his will. If God wants to speak about marriage
and he's going to reveal him. He's going to reveal him. He's going to reveal us in the world according to the season. Because we need to understand that there's a word for a season. There's a word for a season. There's a word for a season. And you do believe if God has put this in our heart strongly, because God doesn't want us to restore our marriage. God wants us to live successful marriage. God wants us to build strong family according to his word. Not according to the standard of the world, not the standard of the world, but according to his word, according to his word. And I said this, when you don't know the role or the function of something, either you're going to use the thing badly, or either you're going to abuse of the thing. I repeat, when you don't know the need of a key, this key need to open a door. If you don't know the use of this key, you're not going to use that properly, or you're just going to abuse it. If you don't know the function of this helicopter, you're not going to use this helicopter to go and rescue people, but you're going to abuse it. If you don't know the function of anything, you're going to either use it badly or either abuse it. So that's why we say that our marriage nowadays doesn't look according to the word of God, because women doesn't know the response, doesn't know. Les femmes ne connaissent pas le devoir. Women doesn't know the responsibility toward the husband. The word of God said that submit yourself to your husband. Many women now, they don't want to submit themselves to the husband. They want to teach to the husband how to believe. Many husbands doesn't know the responsibility, the duty towards the wife. They're thinking the wife, God give them the wife only for sexual intimacy, only for them to have pleasure, only for them to just give in birth. It's not true. It's totally wrong. It's totally fake. And you're going to see in the word of God. Let us go to the word of God. Let us go to the word of God. Let us go to the word of God where this one was corrected. Our duty, our right, our responsibility was corrected one day when Adam and Eve sinned in the Garden of Eden. Let us open our Bible into the book of Genesis chapter 3. Genesis chapter 3, verse 9. Let us open our Bible on Genesis chapter 3. Mama Lira, open your Bible in the book of Genesis. Brother Abbas, open your Bible in the book of Genesis. Genesis chapter 3. Genesis chapter 3 is similar. I'm going to continue this broadcast in English. There are many people who hear now who you just speak English. Where our duty was corrected. Our duty was corrected into the Garden of Eden. When Adam and Eve, according to the free will God have created with, decide to rebel against the order or the commandment God gave to Adam. Genesis chapter 3. I'm reading from verse 1. The word of God said this. Now the serpent was more crafty than any of the wild animal the Lord God hath made. He said to the woman, did God really said, you must not eat from the tree of the garden? The woman said to the serpent, we may eat fruit from the tree of the garden, but God said, you must not eat the fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it or you will die. Now I'm going to ask us a question, because I have women who are there, servant of God, an apostle among us who's with us. I'm going to ask us a question. Where Eve took this revelation, where Eve knew that God said, you must not eat from the tree that is in the middle of the garden. I said last week, if Eve took the bus to speak to the serpent while Adam was near to her, Adam was not far from her wife, we're going to see it, was near to her, because Adam gave a wrong information to his wife. Adam gave a wrong information to his wife. God said to Adam in Genesis chapter 2, verse 17, God said this to Adam. I'm starting from verse 15. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to walk it and to take care of it. And the Lord God commanded the man, you are free to eat any tree in the garden, even the tree of life, because the tree of life was in the Garden of Eden. The tree of life was represented Jesus Christ. And the tree of the knowledge of good of evil was the symbol of Satan. So he said this, you are free to eat from any tree in the garden, even the tree of life, including the tree of life. But, verse 17, you must not eat from the tree of the knowledge of good of evil,
For when you eat, you will surely die. God didn't say you're going to die. He said you will surely die. Now look of where you was reading, Genesis chapter 3, verse 2. The woman said, you must not eat from the tree of that in the middle of the garden. Or that's not what God said to Adam. God said to Adam, you must not eat the tree of the knowledge of good of evil. When we eat it, you will surely die. Though Adam gave the wrong information to his wife. Because if Mama Eve stand her ground and speak to the serpent because she received a wrong information from her husband, and that's why she went there, and the devil knew it by the snake and deceiving Mama Eve. Verse 4, what the serpent said, you will not surely die. The serpent said to the woman, for God knows that when you eat of it, your eyes will be open and you will be like God, knowing good of evil. Verse 6, when the woman saw the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eyes, and also desired for gaining wisdom, she took some of it. She also gave some to her husband who was with her. The word of God said that Adam, all the time when Mama Eve was speaking with the devil, with the snake, Adam was there. Adam was not far away. Adam was there. That's what the word of God said. Look what the word of God said on verse 6. He said, she also gave some to her husband who was with her, and he ate it. Though Adam was with Eve, Mama Eve, when she was talking to the snake. Verse 7, then the eyes of both of them were open. They realized they was naked. So they sewed fig leaf together and made covering for themselves. Verse 8, then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking the garden in the cool of the day. And they hid from the Lord among the trees of the garden. But the Lord God called the man. God is calling a man this afternoon. God is calling each one of us. I am a man also. God called a man. Where are you? That's a question God is asking to every man this afternoon. Where are you? The man answered, I heard you in the garden. I was afraid because I was naked, so I hid. This man was taking pleasure in the presence of God before he sinned. This man was having intimacy with the Lord before he sinned. This man was having the pleasure to hear from the voice of God. Now he run from the presence of God. He hid himself from God because he sinned. He said, who told you that you are naked? Are you eating from the tree from which I've commanded you to not eat? The man said, you see, the man not going to blame the woman. The man said, the woman you put here with me, she gave me some fruit and the tree, and I ate. Then the Lord said to the woman, why is this that you have done? The woman said, the serpent deceived, and I ate. And God cursed the serpent, God cursed the woman, God cursed the man. But God didn't stop there. In verse 15, look what we go in verse 15. Verse 15 said, I will put enmity between you and the woman, and between her offering and her. It will crush your head and will strike your heel. Don't God was prophesying of the coming of our Lord Jesus Christ. God didn't stop there just cursing them. But God prophesied. God said that one day for sure, because what God said is true, one day for sure, I'm going to send my begotten son. Because Adam fell to do what I've commanded him to do. But I'm going to send my begotten son, Jesus Christ. He will come Satan, he will crush your head, and you're going to just hit his heel. And Jesus Christ came, as we know, as we all know, and he has redeemed us from the power of sin. He has reconciled us with our God. He has got us the authority and the power that Adam gave to the snake, Satan, in the Garden of Eden. And God this afternoon wants us to know what he is designing man for. God this afternoon wants us to discover our responsibility and our duty toward our wife, and to communicate this duty
to our wife because Adam didn't communicate properly, faithfully, what God wanted him to communicate to Mama Eve. That's why Mama Eve was deceived by the snake, and they fell and they come short apart from the glory of God. Now we are starting our teaching. Is from the Garden of Eden, where the sense was corrupted. It was in the Garden of Eden where the seed of the sin was sown into the heart. It was the Garden of Eden where, through the corruption, through the compromise, the duty, the right was corrupted. The woman didn't know anymore what she's supposed to do for her husband. The husband didn't know anymore what's supposed to be his right and duty towards her. But glory to God, because God always comes to the rescue to the man he had created as his own image, according to his likeness, because he's a God of love, he's a father of love. Glory to him, because he went to reveal himself to a man called Apostle Paul. In the book of Ephesians chapter 5, he will say to Apostle Paul, this is what I was intended when I created man and woman, when I blessed them into the Garden of Eden. This is what I was intended when I blessed the first marriage. This is what's supposed to be the responsibility and the right of the woman towards the wife. And this was supposed to be the duty of the wife toward her husband. Now let us open our Bible in the book of Ephesians. Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5. Then God going to reveal himself to Apostle Paul. Somebody was not there when the disciple of Jesus Christ was there, but somebody that God, according to his prescience, according to his omniscience, revealed himself. And now, through the revelation he gave to Apostle Paul, we can actually know our duty. We can actually know our right toward our wife. And the wife also can know the right and the duty toward their husband. Now let us open our Bible into the book of Ephesians, the letter of Paul of Ephesians chapter 5, verse 25. Verse 25. The word of God said that husband, love your wife, just as Christ loved the church, he gave himself for her. I repeat this. We are reading the book of Ephesians. Nous lisons la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, verset 25. The word of God said this, husband. God is speaking to all the husband. Maybe you're going to say to me, Pastor Gerard, I'm not married yet. Let me tell you something, my brother. You're going to get married. You're going to tell me that, Pastor Gerard, I'm a divorced man. Let me tell you, my brother, if you're willing to get married, you need to hear this. Maybe you're going to tell to me, Pastor Gerard, my wife passed away for 5, 10 years, and I want to get married again. My brother, listen to what the word of God said to the Spirit. Husband, love your wife, just as Christ loved the church. He gave himself up for her. When you was reading this, the Holy Spirit opened our eyes to make us to understand all men, married, single, like I just said, divorce, veuf. You need to know the first thing God brought Eve aside of Adam, first of all, was to be him, to have a helper according to his likeness. Second thing is for him to have a companionship, a companion. The third thing, to have a wife. Now, when you have a wife, you have responsibility and duty toward the wife. The first responsibility God revealed, according to Apostle Paul, is the responsibility of or duty of love. The husband need to love the wife. I want, if you're a husband, all the men who are listening to this broadcast, I want you to repeat after me. I need to love my wife. He said, husband, love your wife, not according to the standard of the world, but according to the will of God, according to the word of God. So if you're a man, you are married, you're not married yet, repeat after me. I need to love my wife according to the word of God, not according to the standard of the world, not according to the way that I saw my pastor loving his wife. I saw my biological father loving my mother. No, according to the word of God. The word of God said that
husband, love your wife. When Apostle Paul compare the love the husband need to give, need to show, need to express, need to manifest to the wife, according to compare that to Christ who gave himself to the church. Apostle Paul want to illustrate a notion of sacrifice. This love is not the ordinary love. This love is not a human love. This love is a divine love. A love where you need to sacrifice yourself for your wife. A love where you have to give your life to your wife. Not like the world is showing to us, but according to what the word of God said. The word of God said that as Christ, as the Lord, for the husband is the head of the wife, the head of the church, his body and his, no, sorry, I was verse 22. I repeat verse 25. Husband, love their wife as Christ loved the church and gave himself for her. Christ died for the church to redeem the church. Christ died for the church to set the church free. That God died for the church to giving the power and authority into the church. Though it's the same thing. When a husband loves his wife, he needs to do just as Christ have done. A husband needs to go into the fact of even dying to his wife. The Holy Spirit revealed to me this morning that Adam fell to responsibility into the Garden of Eden. Adam was supposed to stand his ground and fight the snake. Adam was supposed to stand his ground and say to Satan, I rebuke Satan, leave my one alone. Adam was supposed to stand his ground and die for the benefit of his wife Eve. But he didn't do that. But God wants us, that love he commands us to have for our heart. It's not a human love, it's not an ordinary love, it's a divine love in the fact that we need to die for the beloved one. We need to die for our life. We need to protect our life in the fact that even our life need to cost that protection. We need to die for themselves, for our life. Then we need to stop to listen to the lie of the devil. We need to stop to listen to what the world is teaching us. We need to stop to listen to what the system of the government want to teach us about the marriage. But start listen to what the word of God is saying that and apply it in our daily life for those of us who are married. Let us read again. Look what the word of God said in the book of Colossians. Colossians chapter 3. Colossians chapter 3, we are talking to to men this afternoon. We are talking to women as well. And you do believe the woman going to start to praying that the husband have that divine love impregnating in their heart. Not just a human love, but a divine love. The love doesn't come from a man. The love doesn't come from the system of this world. But the love coming from God, a divine love, pour into the heart of all the men to express that to the world. Colossians chapter 3. Colossians chapter 3, verse 19. Colossians chapter 3, verse 19. Husband, love your wife and do not be harsh with them. Husband, love your wife and do not be harsh with them. Colossiens, la lettre de Paul aux Colossiens, Colossiens chapitre 3, verset 19. La Bible dit ceci, Marie, aimez vos femmes, ne vous exercez pas contre elles. Hein, de Apostle Paul coming back again with the word of love. The word of love. Now, if Apostle Paul coming back again, speaking to the husband, love your wife is very important. Now, what that love Apostle Paul is speaking about, we just said that love Apostle Paul is speaking about is not a human love. It's not the love that the world wants you to have. It's not the love that the system wants you to have. It's not the love that you saw your father in your house. The one that the Lord you saw your pastor. No, that love is a divine love that you need to add the Holy Spirit to pour that into your heart. And when the Holy Spirit is going to pour that love into your heart, you're going to be able to express that love to your wife. The Apostle Paul come back again, speaking to the husband. Husband, love your wife and do not be harsh with them. Now, every good husband, because a bad husband, any good husband, have the duty to love his wife. Not a human love based off I just need to receive from her. Based I just have some need. No, a divine love based according to the revelation of the word of God that the Holy Spirit reveal into your heart
And that love the Holy Spirit wants to reveal in our heart is coming from the book of 1 Corinthians chapter 13. That love God is speaking about. Let us open our Bible on the book of 1 Corinthians chapter 13. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 4. L'amour divin que Dieu nous demande de manifester à l'égard de nos épouses. L'amour divin. Pas l'amour naturel, pas l'amour de ce monde, pas l'amour que la société veut nous montrer, pas l'amour que j'ai vu mon père manifester à l'égard de ma mère, pas l'amour que je vois mon pasteur manifester à l'égard de sa femme, mais l'amour que Dieu me révèle par sa parole. L'amour que Dieu me révèle par sa parole. Donc, nous avons dans la lettre de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 4 au verset 8. You are reading the book of 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to verse 8. The love God wants us husband to have and to express it toward our wife. First of all, love is patient. Then God said that all the husbands, they need to be patient toward their wife. Love is patient. Then if you're a man, I want you to underline it. Love is patient. Then the husband, they need to be patient toward his wife. Second thing, love is kind. The husband, you need to be kind toward yourself. Love doesn't envy. Love doesn't boast. Love is not proud. Love is not rude. Love is not self-seeking. Though if you're a husband, you're not supposed to be self-seeking anymore. Because on that love, on that divine love God wants you to express your love. It's not the love we receive, but it's the love we give. It's the love we give. It's the love we give, not receive, but the love we give. Though he said, not self-seeking. It's not an easily angerer. Though you're not supposed to be angry against your wife. He keep no record of wrong. Though when your wife doing wrong, you don't need to keep a record because that love cover the multitude of sin. Love doesn't delight in evil, but love rejoices in the truth. And he always protects. Though a husband who loves his wife, according to the word of God, he will always protect his wife. A husband who loves his wife, according to the word of God, he will always trust his wife. A husband who loves his wife, he will always have hope to his wife. A husband who loves his wife, he always going to persevere on that love. In order not to only protect his wife, in order not to only respect his wife, in order not to just defend his wife, but in order to always speak good about his wife. Verse 8, love never fails. That's the love God wants us to have. The word of God said that love never fails. Love never fails. L'amour de Dieu, que son serviteur par l'apôtre Paul, comment tous les gens de manifester à l'égard de leur femme. Love never fails. And this love is not a feeling. You're going to say, I see the sister. Pastor Gerard, I have a feeling in my heart. No. That love is not a feeling. That love is a decision. That love is a decision. I want all the men, all the husbands to repeat after me. That love is a decision. I need to decide in my heart to love my wife. That love is a decision. It's not a feeling. It's not an emotion. But that love is a decision. That love is a decision. That love is a decision. That love is a decision to love your wife. Despise her shortcoming. Despise her character. Despise her attitude. Despise the way that she look like. But I decide to love my wife. I'm saying this, c'est pas un sentiment que l'apôtre Paul demande d'avoir à l'égard de nos femmes. Il demande d'aimer nos femmes comme Christ a aimé l'église. Un amour sacrificiel. Un amour qui renonce à ses propres intérêts. Un amour qui n'est pas égoïste. Un amour qui ne se voit plus, mais voit sa femme. Un amour qui a une décision d'aimer sa femme malgré ses habitudes, malgré son comportement, malgré ses défauts, malgré son impatience, malgré ses mauvaises paroles, malgré ses insultes, parce que la femme est un être imparfait, une descendante imparfaite de Ève. Comme l'homme aussi est un être imparfait, un descendant de Adam. Donc ta femme n'est pas une femme parfaite, mon frère. Je vais te le dire. La femme que tu rêves d'épouser, mon frère, ne sera pas une femme parfaite. Mais toi, quand tu es la
l'amour que tu as manifesté à l'égard de cette femme, tu vas l'exprimer, tu vas l'amener à la perfection. On va le voir tantôt. On va le voir tantôt parce que l'apôtre Paul dit ceci, l'homme doit arriver au point où il doit sanctifier sa femme par la parole, afin de la présenter glorieuse. Parce que l'apôtre Paul ici fait allusion à notre mariage avec Jésus qui va revenir. I'm not speaking English now. I'm saying this love Apostle Paul, God has revealed that the husband need to have. It's just an illustration of the marriage God himself had with the church. The word of God said this. Let us go back in there. Ephesians chapter 5. Let us go back in there. Ephesians chapter 5, verse 25. He said that husband, love your wife, just as Christ loved the church and gave himself up to make holy, cleansing by the washing with the water through the word, and to present her to himself as a radiant church without stain, wrinkling, and other blemish. But when I love my wife according to the word of God, though I sanctified my wife through the word of God, I presented my wife no blemish, without no stain, like the word of God said, to present himself as a radiant church without stain, wrinkle, and other blemish, but holy and without blemishness. Holy and without blemishness. Though I was saying that this love is a sacrificial love. A love would demand sacrifice from us. C'est un amour qui nous demande des sacrifices. Ce n'est pas un amour ordinaire. Ce n'est pas un amour humain, mais c'est un amour surnaturel, un amour divin, que Dieu, par son Esprit Saint, remplit nos cœurs et pour que nous puissions les exprimer à nos épouses. Donc, un amour qui pousse tout mari à faire des sacrifices à l'égard de sa femme, au point de se priver de certaines choses pour les offrir à sa femme. Now, I'm going to ask the husband who are listening to me now, my brothers, servant of God, Papa, when is the last time you are giving a gift to your wife? When is the last time you offer her a perfume? You offer her a bucket of flour? When the last time you pay a trip to your wife? When the last time you said, my wife, I'll pay a beauty salon? Go there and have some makeup. When is the last time? Je parle à des hommes qui m'écoutent maintenant. Tu es un homme marié. Tu es un homme qui t'appelle à se marier. Tu es un homme divorcé. Un homme veuf. Je m'adresse maintenant à vous. On dit ceci que cet amour que Dieu demande d'avoir, c'est un amour sacrificiel, au point de mourir pour l'être que nous aimons. C'est un amour qui ne regarde plus ses intérêts à soi, mais qui voit l'autre. C'est un amour qui nous pousse à faire des sacrifices à l'égard de nos femmes, au point de se priver des choses que nous aimons et les offrir à nos femmes. Et j'ai posé des questions. Il dit, mon frère en Christ, serviteur de Dieu, papa, tu m'écoutes en ce moment. Quelle est la dernière fois où tu as offert un cadeau à ta femme? Tu lui as offert un parfum, un bouquet de fleurs. Tu as payé un voyage à ta femme. Tu lui as payé des soins de beauté. Quelle est la dernière fois? Soyons honnêtes, Dieu est présent et le Saint-Esprit nous parle. Quelle est la dernière fois? Quelle est la dernière fois? Si nous ne l'avons pas fait, commençons à avoir des bonnes habitudes. La parole de Dieu voudrait que nous aimons nos femmes au point de mourir pour nos femmes. Nous aimons nos femmes au point de renoncer aux choses que nous aimons. Nous aimons nos femmes au point de nous priver de certaines choses et les donner à nos épouses. Nous donner à nos épouses. Plusieurs maris, plusieurs hommes se plaignent. Ma femme est insoumise, ma femme est rebelle, ma femme a un mauvais caractère. Mais je te pose la question de savoir, toi-même, qu'est-ce que tu fais pour que ta femme te soit soumise? La soumission, c'est vrai. Dieu commande aux femmes d'être soumises. Je n'encourage aucune femme d'être insoumise à l'égard de leur mari. Je dis, I'm saying this in French. Many husbands, they complain all the time. My wife, she don't submit to me. My wife is a rebelling wife. My wife doesn't cook. My wife doesn't do that. I'm saying to the husband, what are we doing for our wife to submit themselves to us? What are we doing? And I was saying also, I'm not encourage any woman to not submit himself to the husband. I'm not encourage any woman to speak anyhow to the husband. No. The duty of the woman is to submit herself to the husband, because the husband is the head of the family. Is the head of the family. And you are going there now. The husband is the head of the family. Let us open our Bible in 1 Corinthians chapter 11, verse 3. On ouvre nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3.
La Bible dit que l'homme est le chef de la famille. Qu'est-ce que Dieu fait allusion à quoi? Lorsqu'on dit qu'un homme est le chef de la famille, nous sommes en train de parler de nos responsabilités des hommes et nos devoirs à l'égard de nos épouses. Donc l'homme est le chef de la famille. Qu'est-ce que Dieu fait allusion? 1 Corinthians chapter 11 verse 3. Now, I want to realize that the head of every man is Christ. The head of a woman is a man. And the head of Christ is God. Il dit ceci. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. When God sent this to Apostle Paul, God only wants us to have in our mind, in our thought, the divine order. Because in the kingdom of God, working with principle, the kingdom of God working with law. And on those law, you have the law of order. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. It's the same thing with our family. In our family, God has given a divine order. You have the husband who is the head of the family, you have the wife, and you have the children. Then God was talking about the divine order, the position. As we know, everything on every society, we need to have the head. That's why you have the head of state, the prime minister, and the minister after. Then is a divine order designed by God. And Adam, according to 1 Timothy chapter 2, verse 13 to 14, Adam was the first to be formed by God. And Eve came after. Now, as a head of the family, you have responsibility and duty toward our wife. First of all, when a man or a husband, a head of the family, when you're talking about a man, a husband, a head of the family, you refer to the divine principle, the divine principle, not according to what the world is showing to us, not according to what I see my father live with my mom, not according to what I see my pastor living with his wife. No, we're talking about the divine principle. Because nowadays, many husbands that become dictator, that become tyrant against the wife, they're not loving anymore the wife. They're not treating the wife according to the word of God, but they're treating the wife as slave. And repeat this. When you're talking about the responsibility at the head of the family, we're talking about the divine principle, not according to the standard of the world, not according to the standard of the society, not according to what I see my father doing with my mom, I see my pastor doing his wife. No, according to the word of God, the divine principle of the word of God. Because nowadays, many husbands that are dictator, many husbands that tyranny against the wife, they're treating the wife as a slave. The wife haven't got the word to say. The wife haven't got no word. The husband know everything. They're saying to the husband, to the wife, what they should do, how they should lead, how they should conduct themselves. It's wrong, my brothers. It's wrong. God didn't give us wife for them to be our slave. God didn't give us wife for us to not speak to them, to tell them what to do, to lead them. No. God bring Eve to Adam, first of all, as a helper. Came out of the rib of Adam to be the helper of Adam, to sustain Adam to the vision God had given to him. God brought Eve, Mama Eve, out of the rib of Adam to be a companion of Adam. Adam was on his own. Adam was on his own. Though Mama Eve came to be the companion of Adam. Mama Eve came to be the wife of Adam. I'm saying this. Dieu nous a pas donné les femmes pour que nos femmes soient des esclaves, qu'elles n'ont pas de mots à dire dans le mariage, qu'elles sont seulement là pour faire à manger, faire des enfants, elles sont seulement là pour les plaisirs sexuels. Non, non, non. C'est faux. Lorsque Dieu a sorti Ève de la côte de Adam, c'était parce que Adam n'avait pas une aide semblable. Donc Ève venait pour aider Adam dans la vision, la mission pour laquelle Dieu l'avait suscité cette terre. Ève venait pour sortir Adam de la solitude. Adam était seul avec les animaux. Il n'a pas trouvé une Ève semblable à lui. On est dans Genèse 2, verset 18 à 24 à 25. Donc Dieu a sorti Ève
pour que Ève soit la compagne d'Adam, et ensuite pour qu'elle soit la femme de Adam. Dans Genèse 2, verset 24 à 25, on dit l'homme quittera son père, s'attachera à sa femme, les deux devenant une seule chair. On ne parle plus seulement de l'aide, de la compagne, mais on parle de la femme de l'homme. Donc voilà les trois choses pour lesquelles Dieu a sorti la femme de la côte de Adam. Donc that's the three things. God brought your wife out of your ribs. He didn't bring your wife to be your slave. He didn't bring your wife that in your house don't know what to say. She's just here to cook you food, just here to just make you to have some children. No. God brought your wife from your rib, first of all, to be your helper, to the vision He has given to you. Second thing, to be your companionship. Third thing, to be your wife. Another thing, don't your wife have a word to say in your marriage? You have a word to say according to how you want to lead your family. You have to have the word to say how you want to build that beautiful house. You have to have a word to say how you want the children you're going to have. The wife have a word. The wife have the word. Then we are saying that to be a head of the family requests some responsibility. To be the head of the family demand from all the husband responsibility. The first responsibility, the husband need to provide materially, he need to provide spiritually, morally, emotionally, physically to his wife. Donc quand on parle d'un chef de famille, c'est une personne qui pourvoit aux besoins matériels dont l'homme doit travailler, aux besoins spirituels, il doit enseigner sa femme, aux besoins moraux, émotionnels et physiques. On va parler de ça la semaine prochaine. On va parler la semaine prochaine par rapport au sexe. Donc l'homme a les devoirs physiques à l'égard de sa femme. Les devoirs physiques. L'homme a manifesté la douceur, l'affection, l'amour à l'égard de sa femme. L'homme a donné l'argent à sa femme pour qu'elle s'habille. Elle achète des bijoux, des chaussures, des sacs. Et ne jamais comparer sa femme avec la femme de ton ami. Ne jamais comparer sa femme avec la femme de qui que ce soit. Ta femme est ta reine, dont tu en es fier, un trophée de guerre, une perle rare. I'm saying that in English. The husband, as a head of the family, need to provide for the need of his wife, the need of his family, material, spiritual, moral, emotional, and physically. Second thing, the husband needs to give the money to his wife for her to buy some clothes, for her to buy some jewelry, for her to buy some handbag. He doesn't need to compare his wife with anyone. He doesn't need to compare his wife with the wife or the friend. No, you don't need to compare your wife, but you need to take your wife as your queen. You need to be proud of the wife God has given to you, the lady you are married. You need to show your wife as a trophy of a war. Your wife is a rare pearl. Your wife is a rare diamond. Your wife is a rare bauxite. Your wife is she's very rare and very rich. So you need to be proud of your wife, and you need to present your wife as your queen. Then the husband, as the head of family, they need to protect the wife. They need to defend the wife against danger. Something Adam fell in the Garden of Eden to do. This is see. Les mères doivent pouvoir défendre leurs femmes, protéger les femmes face au danger, chose que Adam a manqué de faire au jardin d'Éden. Il a plutôt laissé le serpent séduire Ève. C'est vrai, on va dire que c'est Ève qui a été séduite, mais c'est la faute de Adam. Adam n'a pas pris sa responsabilité. It's true. They're going to say that it's Eve who have been seduced by the snake. Mais Adam fell to take the responsibility. That's what God wants us men, husband, to gain back our responsibility, to defend our wife, to protect our wife, to fight for our wife, and to say to our wife, they don't need to speak to any snake. They don't need to hear the lie of the devil, but they need to hear what God saying to our mouth according to his word. Dans le chef de la famille, une personne qui donne la direction à sa famille, ceci par l'amour, la douceur, la considération, le respect pour sa femme, qui est son aide, sa compagne, mais tous sont semblables pour l'accomplissement de la volonté de Dieu à leur égard.
The head of the family, the man, the husband, is the person who gives the direction to the family. And that direction given to the family is doing that through love. He do that through love. He do that through the consideration. He do that through the respect he have toward his wife. Because your wife is your helper. Your wife is your companion for you in order to accomplish what God has put you together. You need to cooperate. You need to communicate with your wife. Apostle Paul, when he had done that analogy, compared Christ, who are giving his life to the church and sanctify the church by the word, he was saying what? Every good husband, they need to die in themselves in order to sanctify the wife by the word of God, to purify the wife by the baptism of the water. Let us open our Bible in the book of Ephesians chapter 5 again, verse 25. Et dit ceci en français: l'apôtre Paul, lorsque Dieu s'est révélé à lui, lorsqu'il compare Jésus, qui a donné sa vie, qui a aimé l'église, est-ce que c'est révélé lui-même, afin de la sanctifier par la parole, après la purifier par le baptême, donc tout bon mari doit être prêt à mourir. Je ne parle pas que tu vas te suicider, non. Mourir en toi-même, tes égos, tes intérêts égoïstes, comme moi, tu dois mourir en toi-même, ta personne. Donc tout bon mari doit mourir en eux-mêmes au profit de leur femme. Et cette mort en Christ doit les amener à sanctifier leur femme. Lorsqu'on parle de sanctifier, on parle d'être saint, pas de souillure, pas de mélange, une pureté morale dans leur femme. Dans le sens où les maris, par la parole, doivent rendre leur femme sainte, car j'ai dit souillée par la séduction dans le jardin d'Éden, c'est par le baptême d'eau, qui n'est qu'un engagement de bonne conscience envers Dieu. You're going to read that. Ephesians chapter 5, verse 25. Husband, love your wife, just as Christ loved the church and gave himself for her to make her holy, cleansing by the washing with the water through the word of God. Donc, a good husband need to know the word of God. A good husband need to teach his wife the word of God. A good husband need, according to the revelation of the word of God, sanctify his wife. Sanctify and to present her himself through the water of baptizing. Baptizing is just a free engagement with a good conscience to the calling of God. The visible manifestation of your confession of faith. Your appartenance of Christ as your Lord and Savior. You are totally dependent on the person of God and his word. Je dis ceci. Quand l'apôtre Paul dit que l'homme doit mourir au point de sanctifier sa femme par la vérité, il parle de cette parole. Et par le baptême d'eau, qui n'est qu'un bon engagement, un engagement de bonne conscience envers Dieu, selon 1 Pierre 3, verset 21, la manifestation visible de la confession de la foi, l'appartenance à Christ comme Seigneur et Sauveur, et dépendance totale à sa personne et à sa parole. Now, the husband is a spiritual father of his wife. The husband is a spiritual leader of his wife. The husband is a pastor of his family. This function need for every good husband to teach the word of God to his wife, because the husband was the first person God revealed himself to it. Adam was the first man God revealed himself to it. Donc, every good husband, if you want to be a good husband, we need to be able to know the word of God, because you're the spiritual father of your wife, you're the spiritual leader of your family, you're the pastor of your wife. Donc, that responsibility to every husband demand for every man, every husband to know God,
to seek the presence of God, to fear God, to honor God, to know the word of God, to meditate this word day and night, in order to be able to transfer this word to your wife. I'm saying this in French. Le mari est le père spirituel de sa femme. Le mari est le leader spirituel de sa famille. Le mari est le pasteur de sa famille. Cette fonction commande au mari d'enseigner la parole de Dieu à sa femme, qui est la première personne, à sa femme, car Adam est la première personne à qui Dieu s'est révélé et donne la vision pour sa vie et confie des responsabilités pour le bien-être de sa famille. Donc, un bon mari est une personne qui aime Dieu. Un bon mari est une personne qui aime la présence de Dieu. Un bon mari est une personne qui craint Dieu. Un bon mari est une personne qui honore Dieu. Un bon mari est une personne qui connaît la parole de Dieu, qui la médite jour et nuit et qui cherche à ressembler à Christ. Il partage les valeurs de Christ pour les communiquer fidèlement à sa femme. Voilà un bon mari. C'est pour laquelle j'ai dit, lors de l'enseignement sur le choix d'un conjoint, que mes sœurs, ne vous précipitez dans le mariage. On n'épouse pas quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. On n'épouse pas quelqu'un qui ne craint pas Dieu. On n'épouse pas quelqu'un qui n'a pas de relation d'intimité avec Dieu. Plus on pose la question de savoir, pasteur, moi, lorsque j'ai rencontré mon mari, on ne connaissait pas encore Dieu. Aujourd'hui, nous connaissons Dieu. J'ai dit ne divorcez pas. Mais toi qui n'es pas encore marié, if you're not married yet, listen to what I'm saying. Your husband is your spiritual father. Your husband is the leader of your family. Your husband is the pastor of your family. Don't get married with someone who doesn't know God. Don't get married with someone who doesn't know the word of God. Don't get married with someone who doesn't fear God. Don't get married with someone who doesn't ready to honor God. Don't get married with someone who's not ready to die in himself and to be able to have you. Don't get married with somebody who's not a child of God. Don't get married with somebody who's not a child of God, because your husband is the one supposed to teach you the word of God. Your husband is the one supposed to speak to you about God. Your husband is the one who's supposed to pray for you. Your husband is the one who's supposed to lead your family spiritually, according to the revelation of the word of God. Then you need to stop listening. You need to stop listening to the lie of the devil who corrupt Adam and Eve in the Garden of Eden. Look what the word of God said. I just want to confirm what I'm saying, that the husband is the leader of the family. The husband is your spiritual pastor. The husband is the pastor of the family. Open your Bible in the book of 1 Timothy chapter 5, verse 8. I just want to confirm what I'm saying. Are you going to finish? Are you going to finish very soon? I want to confirm what I'm saying. Open your Bible in the letter of Apostle Paul, 1 Timothy chapter 5, verse 8. The word of God, the word of God said, 1 Timothée chapitre 5, verset 8. If anyone do not provide for his relative, especially for his immediate family, he had denied faith, and he was an unbeliever. La lettre de Paul au Timothée, 1 Timothée 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, on parle du mariage, le mari, la femme, les enfants, principalement ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Voilà ce que la Bible dit. Donc ton mari doit pouvoir t'instruire spirituellement. Que tu sois pasteur ou apôtre, ton mari doit connaître la parole de Dieu. Ton mari doit mettre cette parole jour et nuit. Ton mari doit aimer la présence de Dieu. Ton mari doit jalouser la présence de Dieu. Il doit avoir une relation d'intimité avec le Seigneur. Ton mari, ton futur mari, doit être quelqu'un qui aime Dieu, un adorateur de l'Éternel. Ton mari doit être un homme de prière. Il doit prier pour vous. Ton mari doit être quelqu'un qui connaît la parole. Il la médite jour et nuit. Il prend plaisir dans la parole de Dieu. En le faisant, il sera amène de guider votre famille, de donner cette direction que Dieu voudrait que vous ayez dans votre foyer. Donc, ça c'était pour
1 Corinthiens, c'était pour 1 Timothée, chapitre 5, verset 8. Now, you're going to finish with this. 1 Peter, chapter 3, verse 7. God wants to speak to us now about the wisdom. The husband need to be wise. On va finir avec ceci. 1 Peter, chapter 3, verse 7. 1 Peter, chapter 3, verse 7. 1 Peter, chapter 3, verse 7. Look what the word God said. 1 Peter, chapter 3, verse 7. Husband, in the same way, be considerate as you living with your wife and treat them with respect as a weaker partner, as they heir with you of the gracious gift of love, so that nothing will hinder your prayer. I repeat, I am reading the book of 1 Peter, the first letter of Peter, chapter 3, verse 7. Husband, in the same way, be considerate as you live with your wife and treat them with respect as a weaker partner, as they are here with you of the gracious gift of love, so that nothing will hinder our prayer. Though if Apostle Paul said that the thing can hinder our prayer when we are married, if I don't treat my wife with wisdom, if I don't treat my wife with respect as a weaker partner, our prayer will going to be hindered. Je vais le dire en français. Marie, montrez à votre tour la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme à un sexe plus faible, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Quand l'apôtre Paul le dit, si une chose, quand on est marié, peut faire obstacle à nos prières, c'est lorsque nous ne manifestons pas la sagesse, le respect à nos épouses, comme des sexes faibles. La femme est un sexe faible, qu'elle soit présidente d'un pays, reine d'un pays, premier ministre, elle est une femme. C'est un sexe faible. Donc nous, les maris, les hommes, nous devons montrer à nos épouses la sagesse, les respecter, afin qu'il n'y ait pas d'obstacle à nos prières. Donc, husband, they need to show wisdom. They need to respect the word so that nothing will hinder the prayer. Because the woman, either she's the head of state, queen, prime minister, they are wicked partner. They are wicked. They are wicked partner. Donc, elles sont faibles. C'est un sexe faible. Donc, nous devons le témoin la sagesse. That wisdom coming by God. That wisdom coming through God. Not the wisdom of men. Not the wisdom the world wants us to teach. But the wisdom we receive by reading the word of God, meditating the word of God, praying for God to fill us with the wisdom. Because we need to understand that our wife, like as I was saying, either the head of state, queen, prime minister, the wicked partner. The wicked partner. So when we love someone, we show the wisdom to the person. We respect the person. You know the person. What does that mean? It means that I need to valorize my wife. I don't need to say bad word to my wife, but I need to valorize my wife. I need to speak good to my wife. And every time, everywhere, I need to motivate my wife. The husband is the first motivator of his wife. I need to care about my wife, her well-being, her spiritual growth, her life. I need to protect my wife. I need to fight for my wife. I'm going to say that in French. Lorsque l'apôtre Paul, on a tout fini, nous dit dans 1 Pierre 3, verset 7, Marie, montrez à votre tour la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme un sexe plus faible, et les respecter, parce qu'elles doivent également hériter de la grâce de Dieu, afin que rien ne vienne faire obstacle à nos prières.
L'apôtre Paul fait référence à la sainteté qui vient de Dieu et à la sainteté du monde. Et non celle des hommes. Une sainteté que nous recevons de Dieu. C'est si autre la méditation de sa parole et la prière afin de considérer nos femmes comme un sexe faible, fragile, dans le sens où elles peuvent être facilement séduites, trompées, détruites par les mensonges du diable. Et lorsqu'on parle d'honorer une personne, on veut simplement nous faire allusion à valoriser la personne. Quand j'honore une personne, je valorise la personne. Quand j'honore une personne, je respecte la personne. Quand j'honore une personne, je soutiens la personne. Quand j'honore une personne, je parle du bien de la personne à tout temps et en tout lieu. Quand j'honore une personne, je motive la personne. Quand j'honore une personne, je me soucie du bien-être de la personne. Quand j'honore une personne, je protège la personne. Quand j'honore une personne, je suis prêt à mourir pour la personne. Donc, when you honor your wife, you valorize your wife. You respect your wife. You sustain your wife on everything she engage. You pray for your wife. You speak good about your wife at every time, everywhere. You motivate your wife. You care about the well-being of your wife. You protect your wife. You defend your wife. And you are ready to die for your wife. That's what the word of God said. We should show wisdom to our wife and respect them as a wicked partner. As a wicked partner. Now you're going to finish and you're going to pray because the husband, they need to have that love of God into their heart. On va finir avec ceci et prier. Matthieu chapitre 5, verset 25 à 28. Let us finish with this. Matthew chapter 5, verse 27 to 28. Matthew chapter 5, verse 27 to 28. You're going to finish with this. Matthieu chapitre 5, verset 25 à 28. Dieu parle aux hommes. You have heard that it was said, do not commit adultery. But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery in his heart. If your right hand calls you to sin, gush it out and throw it away. It's better to you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown into hell. God is speaking to the husband. God is speaking to the wife. He's saying this. You are heard, do not commit adultery. What is adultery? Adultery, you are married, but you have sexual intimacy with someone who is not your wife. Adultery, you woman, you are married to your husband, but you're sleeping with someone who is not your husband. That's adultery. Sexual intimacy out of marriage with someone who is not your husband. Donc, he's speaking to husband as he's speaking to wife also. Donc, he said, we have heard that it was said, do not commit adultery. But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has also committed adultery in his heart. If your right eyes call you to sin, gouge it, throw it away. It's better you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown in hell. Qu'est-ce que nous avons dit en français? On a dit en français, vous avez appris qu'il a été dit tu ne commettras pas l'adultère. Mais moi, je vous dirais quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. En d'autres termes, nos femmes dont Dieu nous commande d'aimer, comme il a aimé l'Église, et il est mort pour l'Église, pour la sanctifier, pour la purifier par l'eau du baptême, nous ne devons pas simplement les aimer, mais nous devons les respecter, les honorer, et nous ne devons en aucune pression humaine les tromper, mais les rester fidèles jusqu'à ce que la mort nous sépare. I'm saying this in French. When God said, husband, love your wife as Christ loved the church, die for the church. When God said that, honor your wife, show wisdom to your wife, respect your wife, is going further by saying that we should not look at another woman apart from our wife. We should not look at another woman apart from our wife.
The only person you should look is only need to be your wife until death separate you, because adultery have disaster consequences, and anyone who committed adultery rebel himself against the word of God, breaking the vow of marriage pronounced in the marriage. He attract the hunger of God against him, because he bring impurity into the conjugal bed and open a wide door to Satan to reclaim his wedding, to reclaim his marriage, and cause sudden death. Je dis ceci en français. Lorsque Dieu nous interdit de commettre l'adultère, de ne pas regarder d'autres femmes en dehors de nos femmes, Dieu sait de quoi il parle. Parce que l'adultère a des conséquences désastreuses pour toute personne qui s'y livre. Et elle va surtout à l'encontre de la parole de Dieu. Elle brise, elle annule les vœux de fidélité prononcés par le mariage. Quand tu es marié à ta femme, tu as dit à ta femme, moi, tel, je prends cet engagement devant Dieu, devant les hommes. Je te mets cette bague, cette alliance de mariage, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Lorsque tu commets l'adultère, tu brises ces vœux de mariage, de fidélité. Lorsque tu commets l'adultère, tu te rebelles contre la parole de Dieu. Lorsque tu commets l'adultère, tu attires la colère de Dieu sur toi, parce que tu souilles ton lit conjugal, tu ouvres une porte large à Satan pour réclamer ton mariage, réclamer tout ce que tu possèdes, et plus grave, ça cause la mort subite. Ça cause la mort subite. Look what the word of God said in the book of Hebrews chapter 13, verse 4. You're talking about the adultery to finish. God doesn't want us to be adulterers. God wants us to be faithful to our wife until death put us apart. Hebrews chapter 13, verse 4. We are finished with that. Hebrews chapter 13, verse 4. Look what the God said. Hebrews chapter 13. Only la parole de Dieu. Hébreux 13, verset 4. Marriage should be honored by all, and the marriage bed keep pure. For God will judge the adulterer and all sexual immorality. I repeat, marriage should be honored by all. First of all, marriage need to be honored by all. Second thing, marriage bed, the way you sleep with your wife, be keep pure. For God will judge the adulterer and all sexual immorality. That's what Apostle Paul couldn't say in 1 Corinthians chapter 6, verse 18. Run against impudicity. 1 Corinthians chapter 6, verse 18. Apostle Paul said this: one, flee from sexual immorality. Flee from sexual immorality. Dans l'apôtre Paul, dans la lettre de Paul 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 18, fuyez l'impudicité, parce que Dieu jugera les adultères et les impudiques. Quelqu'un me dit, pasteur Gérard, oui, je suis tombé l'adultère, mais je ne l'ai pas fait dans la maison conjugale, je l'ai fait hors de la maison, je suis allé dans un hôtel. Ce que tu ignores, quel que soit l'endroit où tu l'as fait, quand tu l'as fait, et lorsque tu retournes avec ta femme, tu crois que tu fais quoi? Tu vas transférer ce que tu as pris là-bas à l'hôtel ou hors de l'hôtel à ta femme. C'est là qu'il dit que le lit conjugal doit rester pur. On doit rester fidèle à nos épouses jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, bien-aimé, donc, dear beloved in the Lord, brother in Christ, servant of God, papa, woman of God, apostle, this is what the Holy Spirit has put in our heart, according to the responsibility and the duty of men toward the wife, for them to live successful marriage and to build strong family. Don't just listen to this broadcast, but let us apply it. Let us apply it. And I always recommend what I'm doing myself. I always recommend to listen again, because the more you are listening, the more the Holy Spirit reveals himself to us. Listen again to this teaching. Listen again. You can be a husband. I don't know how long have you been married, but this afternoon the Holy Spirit have opened widely some revelation into your life, into your wife. You can be a man who want to get married. You are fiancé at the moment. You engage yourself in the marriage. You can be a widow. You can be a divorced man. Listen again.
listen again. Now, my sister, you join yourself to listen to this broadcast. I do believe God has spoke to you. Donc, if you are married, you now have to pray for your husband according to what the Holy Spirit has revealed to your husband to have everything God has revealed. If you're not married yet, you are listening to the broadcast again. I want to listen again, to listen again, to listen again, and to the Holy Spirit to open, and to open, and to open, and to open wide for you to understand what is the responsibility and the duty for that man who proposed to you marriage. For that man who proposed to you marriage. Donc, this mark the end of our broadcast of this afternoon. You want her to pray. You want her to pray. The Holy Spirit has said so many things for husband. Le Saint-Esprit a dit beaucoup de choses à l'égard des hommes. Maintenant, nous voulons prier. Je voudrais donc demander à mes sœurs qui sont connectées, mon apôtre, l'apôtre Mouliam Munjai, apôtre, s'il te plaît, les pasteurs qui sont avec nous, pasteur Clarisse, les servants de Dieu qui sont avec nous, servant Maman Lira, servant Vigila Shango, servant Sarah Paganai, servant Tamesa, all the servants of God who are here. We want us to pray. And what the prayer I want us to do, I want us to ask God to give him the wisdom to the man, to the husband. First of all, God to give wisdom. Second prayer, I want us to pray to God to pour with divine love into the heart of all men, for them to live in according to his word, and to be a good husband to you, my sister, to be a good husband to you, my sister in the Lord, a servant of God. Let us pray. First prayer, let us ask God to give the wisdom to all men. God need to give wisdom to all men, especially those of them who are married. Second prayer, God need to fill to the Holy Spirit the heart of all the husbands, in order to them to express that love to their wife. Let us pray. Let us pray. Father Lord, you spoke to us powerfully and with so many revelation according to your word. As we are praying at the moment, as we are lifting our voice up to you, oh Lord God, you ask you to grant wisdom. Father Lord, your word declared in the book of James, James chapter 1 verse 5, if anyone lack wisdom, he should ask in faith to you, and you're going to grant according to desire. Father Lord, you want you to give wisdom to all men, to all of your children, to all the husband, to all your servants who are married, who are not married, who are prepared to get married. Father Lord, fill them with your wisdom, not the wisdom of this earth, not the wisdom of the world, but your divine wisdom, Lord. Fill them with your wisdom. Fill them with your wisdom. Fill them with your wisdom in the name of Jesus Christ. The second prayer, you want us not to pray for God to fill all the men with the love, with His love, with the love, with the love, the divine love, the divine love. Father Lord, we ask you now in the name of your Son Jesus Christ, Holy Spirit, pour your divine love, pour your divine love, pour your divine love in the heart of all men, in the heart of all men, in the heart of all men, in the heart of husband, in the heart of all men, those who are husbands, those who want to engage themselves in marriage. Fill them with your love, fill them with your love, fill them with your love, fill them with your love for them, in order to manifest the love, for that order to eat them, for order to, in order for them to express that love to their wife, even in the point of death, even in the point of death, in the name of Jesus Christ. Now I want to pray that you don't just hear this word, but you apply it. You apply it. I want to pray now to the Holy Spirit to seal this revelation into your heart, and to you to apply it, and to you to apply it. Father Lord, we brought this broadcast for all men, for all women, for us to build successful marriage, to us strong family according to your word, not according to the standard of the world. Father Lord, now I pray for all of those who have viewed this broadcast, for all who are going to view this broadcast, to not just be the hearers of this word, but to be the doer of this word, for us to live in according to your word, and for us to have beautiful, glorious marriage and strong family as you ordained before the foundation of the world. In the name of your Son Jesus Christ, we pray. Amen. Believer, it does mark the end of our broadcast. Saturday at 1 o'clock, we're going to pray for countries. Samedi à 13h,
nous allons nous élever en prière pour la terre entière et pour les pays. On a dit dans Ésaïe 62, verset 1, pour l'amour de Jérusalem, de Sion, je ne me tairai point. Donc samedi à 13h, nous vous invitons de vous connecter massivement parce que pour l'amour du Cameroun, Dieu ne se taira point. Pour l'amour de la Palestine, pardon, pour Israël, Dieu ne se taira point. Pour l'amour du Royaume-Uni, Dieu ne se taira point. Pour l'amour du Congo, Dieu ne se taira point. Pour l'amour de l'Italie, Dieu ne se taira point. Donc samedi, portons notre tenue militaire. Nous allons crier à Dieu. Dire que assez, c'est assez. Saturday at 1 o'clock, you're going to cry to the Lord, saying to God, enough is enough. Enough is enough. You have enough of war in our nation. You have enough of those atrocities in our world. You have enough to see those impurity. You have enough is enough. According to Isaiah chapter 62, verse 1, he said, for the love of Zion, I should not stop. For the love of Zion. On Saturday at 1 o'clock, if you are Cameroonian, you are married with a Cameroonian man, you are a friend of Cameroonian, you love Cameroon. If you have a friend of the United Kingdom, you love United Kingdom, any country where you are based, you're going to cry to the Lord. You're going to call upon our God. You're going to ask God, enough is enough. Let your power come down. Let your authority come down and destroy the work of the devil, destroy the work of the dragon, destroy all the system of those ideology, and let your reign come down on the earth and let your will be done. On Saturday at 1 o'clock, please. I don't want to miss it. Pass the message around. I don't want to miss it. Saturday at 1 o'clock, please. At 1 o'clock, we're going to stand as a soldier of Christ, and going to cry to the Lord for his reign to be established in our nation, for his reign to be established in our life, for his will to be done on the earth as it be done into the heaven. I am your servant, Pastor Gerard. As some of us doesn't know, we are starting a fasting of 21 days of fasting. We are our 21 days of fasting. We start our fasting the 1st of October. We're going to finish that at the end of October. If you want to join the fasting, feel free to send me a message through my messenger. I will send you the program of this week. God has put in our heart to fast for 21 days. 21 days under the topic of the fasting of Daniel. 21 days of fasting of Daniel. Daniel was in Babylon. God revealed it to Daniel. There was a war was righted for his people. When Daniel discovered it, he went himself into the presence of God by fasting. Then there's a war will be writing towards your life. There's a prophecy God has prophesied into our life. That's why we are standing in prayer. That we are standing in fasting to say, Father Lord, remember the word you are writing towards my life. Remember your word you are prophesied towards my life. Tamesa Bata. Remember your word you are prophesied towards my life. Sarah Panganai. Remember your word you are prophesied towards my life. Marie Toko. Remember your word you are prophesied towards my life. Pastor Karin Deji. Remember. You ask God to remember what I said. This is what we are fasting, 21 days of fasting. Now, if you want to join us on that fasting, feel free, send me a message and I will send you the program. And God said to us, you're working with number 7. You're working with number 7. You're working with number 7. Then this is the first 7 days, next week 7 days, and after 7 days to finish our fasting. Don't, like I always said, don't keep the broadcast for yourself. Share this video with someone. God going to bless someone with the revelation of his word. Don't keep that for yourself. Listen to this broadcast and share that with someone. You don't know what somebody is going through at the moment. Somebody may be suffering into his marriage at the moment. Someone maybe this but doesn't know his right and duty towards his wife. Through this teaching, God will reveal himself to the person and God going to bless the life of the person. I am your servant, Pastor Gerard Kinyenucha. If you want to get in touch with me, you got all the facility. You got my Facebook, you got YouTube, and you got Twitter. We love you, and you want to hear from you, and God love you. God wants you to have a wonderful, successfully, glorious marriage, and He wants you to build your family according to His word.
We will see you again next Saturday at 1 o'clock. We're going to stand for our nation. Bye for now. Bye-bye.